Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances, Maharaj. Oh, you're in Chitwan? Yes, Maharaj. Really? How is everything there? Yes, as usual, we are locked in. Oh, really? Yeah, they have extended for 1 week, maybe. I guess I saw somewhere in news. More 1 week more they have extended. So I want to start with a Zoom Kirtan, which I'm trying to introduce. म चाहिँ अब जुम कीर्तनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु, प्रवेश गर्न चाहन्छु. Everyone can turn on the तपाईहरुले आफ्नो माइक चाहिँ अनम्युट गर्नुहोस् सबैजनाले. Unmute, yes. भिडियो नगरेको भिडियोले धेरै रिसोर्सेस खान्छ सबैले अफ पनि गरेन बोल्न पर्यो के गर्न पर्यो नि अर्को. So thank you very much everyone for Dhanyavad for coming to my Zoom and listening to the program. मेरो यो जुम यो कार्यक्रममा आएर सुन्नु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. So we've been for the last few classes we've been hearing about the holy names and how we can chant and how we can experience Krishna directly through chanting. हामीहरु पछिल्ला दिनका क्लासहरुमा के चर्चा गर्यौं भन्दा हामी कसरी नाम जप्ने भन्ने विषयमा र कसरी हामीले नाम जप्दा उचित तरिकाले कृष्णलाई अनुभव गर्न सकिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं. So remembering this, I want to go to another place in Caitanya Katha, which is my favorite, also my favorite place. यो सम्झिदै गर्दा म चैतन्य चरितामृतमा म अर्को एउटा भागमा जान चाहे चैतन्य चरितामृत भित्र. त्यो चाहिँ मेरो अत्यन्त मन पर्ने भाग हो. And of course this drama, it was a drama actually. वास्तवमा यो एउटा नाटक हो. It's a drama within a drama. It's a drama inside a drama. यो नाटक भित्रको नाटक हो. Because when Caitanya Mahaprabhu took sannyas, then he was criticized in Varanasi. So he was criticized because he was dancing and chanting and singing, and there were people following his procession. Supposed to be a sannyasi. त्यसकारणले मान्छेहरुले सन्यासीले यस्तो गर्दाखेरि सन्यासीलाई निन्दा गरे. You'll find this in the story in Adi Leela chapter 7. यो आदि लीला अध्याय 7 मा चाहिँ यो हामीले यो कथा भेट्न सक्छौं. Caitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत यो आदि लीलाको अध्याय 7 मा हामीले यो जुन कथा भेट्न सक्छौं. And text 65. यसमा चाहिँ आदि लीला अध्याय 7 को श्लोक संख्या चाहिँ तपाईको 65. So some of you may have been to Varanasi. It's not far from Bhairava. यो भैरवबाट धेरै catch the bus to Gorakhpur. You can get a bus to Varanasi from Gorakhpur. त्यहाँबाट भैरवबाट बसमा गोरखपुर गएर गोरखपुरबाट वाराणसी जानु भएको हुन सक्छ तपाईहरु. धेरै टाढाको कुरा होइन यो. I've been there many times. It's very nice. Varanasi, when you're
a devotee, and you can meet the places of Krishna's pastimes, or Lord Chaitanya's pastimes, then Varanasi becomes a very special place. म पनि धेरै पटक गएको छु वाराणसीमा। अब जब भक्त भइन्छ हामी चाहिँ भगवान कृष्णले लीला गर्नुभएका स्थानहरू र चैतन्य महाप्रभुले लीला गर्नुभएका स्थानहरूमा भ्रमण गर्न एकदम राम्रो हुन्छ र त्यहाँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि हो चैतन्य महाप्रभुको लीला स्थली हो। So Prakashananda Saraswati was the leader of the Mayavadis. यो प्रकाशानन्द सरस्वती भन्ने त्यहाँका सन्यासी चाहिँ यी चाहिँ मायावादीहरूको नेतृत्व गरेका एकजना गुरु थिए तत्कालीन। They follow Shankaracharya. उनी चाहिँ शङ्कराचार्यको अनुयायी थिए। And their idea is that they will merge with God. They'll lose their personality, become one with God. उनीहरूको सिद्धान्त यो हो कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ गुमाउँछन्, उनीहरू चाहिँ मृत्यु पछाडि भगवानमा विलय हुन्छन् भन्ने चाहिँ यो सिद्धान्त हो, अथवा परब्रह्ममा विलय हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त हो। They certainly don't dance and sing in the streets, but they do meditation, they eat very austerely, they sleep under a tree, they're very, very austere. उनीहरू बाटोमा यसरी नाच्दै गाउँदै हिँड्दैनन्, उनीहरू चाहिँ ध्यान गर्छन्, अलिक तपस्या गर्छन्, अब रुखमुनि बस्छन्, अलिकति तपस्यापूर्ण जीवन यापन गर्छन्। So then Lord Chaitanya, being challenged by Prakashananda Saraswati, he began to explain what happened to him, why he was doing this. Although he was in he was in the sampradaya of the Mayavadis, Bharati sampradaya, still he was acting differently. So why? And he started to explain this. प्रकाशानन्द सरस्वती द्वारा जब यो प्रश्न गरियो, यो सन्यासी भएर भारती सम्प्रदायमा दीक्षा लिएर पनि अनि तिमी सन्यासीको जस्तो व्यवहार गर्दैनौ, यस्तो नाच्दै गाउँदै हिँड्छौ, यो के हो त यो भनेर चाहिँ प्रश्न गरिएपछि श्री चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ त्यसको जवाफ दिन थाल्नुभयो, किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। Actually, many of us have experienced similar thing because most of us were Mayavadis before we became Hare Krishna. हामीहरू सबैजनाले यो कुरा महसुस गर्न सक्छौं, किनकि धेरै जसो हामीहरू धेरै जसो चाहिँ हरे कृष्ण हुनुभन्दा पहिला मायावादी नै हुन्छौं। Most people in this world are Mayavadi. They don't believe that God is the supreme personality of God, like Krishna. धेरै जस्तो मान्छेहरू यो संसारमा मायावादी नै हुन्छन्, उनीहरूले कृष्ण चाहिँ परम भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्न सजिलै चाहँदैनन्। Because they never came across a pure devotee like Srila Prabhupada. किनकि उनीहरू यो श्रील प्रभुपाद जस्ता शुद्ध भक्तहरूको संगतमा आएका हुँदैन, त्यही भएर उनीहरूले कृष्णलाई भगवानको रूपमा परम भगवानको रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। So Lord Chaitanya is explaining what happened to him when he met a pure devotee in the disciplic succession from Lord Krishna. श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो उहाँलाई के भयो भनेर, यो जब कृष्णद्वारा सुरु भएको जो परम्परा हो त्यो गुरु शिष्य परम्परामा एकजना शुद्ध भक्तलाई भेटेपछि उहाँलाई के भयो, यस्तो नाच्दै गाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। Okay, we'll have some introduction now. यो अब परिचय हुन्छ यहाँ सुरुवातमा। We'll sing a different we'll sing the same. We'll do normal Zoom kirtan for a few minutes. हामी केही मिनेटसम्म हामीले सामान्यतया त्यही जुम कीर्तन गर्छौं। तपाईहरुले माइक अनम्युट गरौँ। नमो विष्णुपदाय
Krishna Prestaya Krishna Prestaya Jaya Bhutale Tale Srimate Bhakti Vedanta Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Gauravani Nivesesha Sunyabari Shunyavadi Achacha Disatarine Achatya Deshatarine Hare Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Advaita Adada Sivasari Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Bhakta Vrinda Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevala Hare Rama Kevala Alona Seva Na Seva Na Seva Yati Anyata Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare. Hare Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Rama Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama, Rama. Hare Hare Rama, Hare. Rama Rama, Hare Hare. Nitai Hari Bo Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol. Nitai Hari Bo Hare Bol. Hare Bol. Gaura Hare Bol, Hare Hare Bol. Bol, Hare Bol, Nitai Listen, Gaura, Hare Bol. you have to listen to me. Don't speculate. पहिला Don't तपाईले say. मलाई सुन्नुपर्छ. पहिला तपाईले मलाई सुन्नुपर्छ, अनुमान नगर्नु. I only sang Nitai Hari Bo Hari Bo. You're going on 4 Haribos. I only did 2 Haribos. मैले दुई पटक मात्रै हरिबोल भने तपाईहरु पुरै हरिबोल भन्नुभयो, 4 पटक सबै. This is Shravanam Kirtanam. You have to listen. यो चाहिँ श्रवण कीर्तन हो, तपाईले सुन्नुपर्छ. Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Jaya Jai Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Jaya Jai Jaya Jai Prabhupada. Prabhupada. Jai Jai Jagannath Jagannath Baladev Jaya Jaya Subhadra Jaya जय Jaya जय 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 Jagannath Baladev जगन्नाथ, जय जय सुभद्रा. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya जय Gauranitai. गौरनिताय. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Hare Rama Jai Ram Govinda Govinda Hare Hari Radha, Radha Govinda Govinda Hare Hari Radhe. Ram. Radha Govinda Hare Radha Govinda Hare Radhe Jaya Jai Radha Radha Govinda Govinda Hare Hari Radha, Radha Govinda Hare Govinda Radhe Radhe. Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivika Stosali Samad Divine Grace of Vaishnava Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada King. Jai. Yes, compound BBG founder Srila Prabhupada King. Jai. Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Parivika Stosali Samad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada King. Jaya. Jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Jai. Namacharjula Haridas Thakur ki. Jai. Oh, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Srivasadi. Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai. Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kun Radha Kun. Giri Govardhana ki. Jai. Jai. Mastura Vrindavan Dharma ki. Jai. Mayapur Dharma ki. Jai. Jagannath Puri Dharma ki. Jai. ISKCON Temple ki. Jai. ISKCON Bali ISKCON Bali Denhasa Indonesia ki. Jai. Ramuna Maya Ganga Maya ki. Jai. Srimati Tulsi Devi ki. Jai. Ki Devi ki. Jai. Sri Harinam Sankirtan ki. Jai. Maha Mantra ki. Jai. Transcendental Book Distribution ki. Jai. Transcendental Prasadam Distribution ki. Jai. Transcendental Goraksha Protection ki. Jai. Go Premanande! Hari Hari Bol. Glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga Jai Shri So thank you all very much. तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। That was very nice kirtan. यो धेरै राम्रो कीर्तन थियो। I could hear you, you could hear me. मैले तपाईलाई सुन्न सके, तपाईहरुले पनि मलाई सुन्न सक्नुभयो। This is the first activities of Bhakti Yoga. यो भक्ति योगको पहिलो कुरा हो श्रवणम र कीर्तन। So, back to Lord Chaitanya in Varanasi. अब तपाईहरुलाई म फेरि चैतन्य महाप्रभु वाराणसीमा हुनुहुन्छ यहाँ लिएर आउँदै छु। So please repeat after me. म सँगसँगै पछि दोहोऱ्याउनु होला। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Sri Chaitanya. Jai Jai Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya. Jaya Chandra Jaya. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya. Jaya Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya. Jaya Chandra Jaya. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya. Jaya Chaitanya. Jaya Nityananda. Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya. Jaya Chandra Jaya. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. So we're hearing from Caitanya Charitamrita, chapter 7, text 71. Text 71. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7 अध्यायको श्लोक संख्या 71 बाट हामी 71. 71 7 71 Prabhu kahe suna.
प्रभु कहे सुन Shripad Ihara Karan श्रीपद हर कारण Guru More Murkha गुरु मोरे मूर्ख Deki Karila Shashan. देखी कोरिला शासन Translation replied, Lord Chaitanya replied to Prakashananda Saraswati. श्री चैतन्य महाप्रभुले प्रकाशानन्द सरस्वतीलाई जवाफ दिनुभयो My dear sir, kindly, my dear sir, kindly hear the reason why we are dancing and singing on the street. हे स्वामीज्यू कृपया हे मेरा स्वामी कृपया यो कारण थाहा पाउनुहोस् हामी किन नाच्छौं गाउँछौं बाटोमा My spiritual master considered me a fool, मेरा गुरुले मलाई चाहिँ मूर्ख मान्नुहुन्छ and therefore he chastised me. त्यसकारणले उहाँले मलाई हप्काउनु भयो In this purport, Prabhupada quotes what we've already been hearing many times from my classes. यो तात्पर्यमा प्रभुपादले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ जे कुरा हामीले मेरो अघिल्ला क्लासहरुमा धेरै पटक हामीले भनिसकेका छौं Please listen carefully. एकदम ध्यान दिएर यो कुरा सुन्नु This is what Prabhupada says. यो प्रभुपादले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुनौ In the purport यो तात्पर्यमा to verse 71. यो 71 श्लोकको तात्पर्यमा Lord Chaitanya presented himself as a number one fool. चैतन्य महाप्रभुले आफूले आफैलाई एक नम्बरको मूर्ख भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो In order to indicate that in the present age, Kali Yuga is an age of fools and rascals, in which it is. Go on. यो कुरा संकेत गर्नको लागि कि यो कलियुग जुन चाहिँ यो मूर्खहरू र धूर्तहरूले भरिएको छ भन्ने कुरा संकेत गर्नको लागि It is not possible to obtain perfection, spiritual perfection, simply by reading Vedanta philosophy and doing meditation. र यस्तो युगमा चाहिँ यो वेदान्त दर्शनको अध्ययन गरेर मात्रै र ध्यान गरेर मात्रै चाहिँ जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नका लागि उहाँले यो कुरा भन्नुभयो The Shastras strongly recommend शास्त्रले एकदम जोरदार तरिकाले सिफारिस गरेका छन् Harinama, Harinama. हरे नाम हरे नाम Sabai Lavanas. Harinama, Harinama. हरे नाम Harinama eva kevalam. हरे नाम एव केवलम Hello, Nascheva, Nascheva, Nascheva. नमस्ते Gatya Anyata. गतिरन्यथा In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. यो कलाको समयमा चाहिँ केवल उपाय भनेको भगवानको नाम कीर्तन गर्नु हो There is no other way, there is no other way, there is no other way. Translation, please. I translated, Maharaj. How could you? Okay. People in general in Kali Yuga are so fallen that it's not possible for them to obtain perfection simply by studying the Vedanta Sutra. यो कलियुगमा चाहिँ मान्छेहरू यति पतित छन् कि यस्तो स्थिति छ कि केवल वेदान्त सूत्र अध्ययन गरेर मान्छेले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैनन् One should therefore seriously take to the constant chanting of the holy name of the Lord. त्यसकारण हरेकले गम्भीर भएर चाहिँ यो भगवानको पवित्र नाम कीर्तन निरन्तर कीर्तन गर्ने गर्नुपर्छ So when Lord Chaitanya was in Gaya,
he had gone there to do pinda for his father Jagannath Mishra, who had passed away. जब उहाँ चैतन्य महाप्रभुको बुवा श्री जगन्नाथ मिश्रले शरीर छोड्नु भएको थियो, आफ्नो बुवाको पिण्ड तर्पण दिनको लागि चाहिँ गयामा जानुभएको थियो जब चैतन्य महाप्रभु। Now Lord Chaitanya Nimai Pandit, he was called Nimai Pandit, was the biggest scholar in the whole of India. त्यति बेला चाहिँ यो निमाई पण्डित भनिन्थ्यो उहाँलाई। उहाँ चाहिँ पुरा भारतमा सबभन्दा ठुला विद्वान पण्डित मानिनुहुन्थ्यो। But still, Ishwara Puri called him a fool. तै पनि फेरि ईश्वर पुरीले चाहिँ उहाँलाई मूर्ख भन्नुभयो। Murka to me, you are not qualified. Nahi Vedanta Adhikar. You have no right to study Vedanta. तिमी मूर्ख छौ, त्यही भएर तिम्रो चाहिँ वेदान्त पढ्ने अधिकार छैन। So you should always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras or Vedic hymns. तिमीले त्यसकारणले चाहिँ यो भगवानको नाम जप्नुपर्छ। यो नै सम्पूर्ण वैदिक मन्त्रहरू, वैदिक सिफारिस हो वैदिक शास्त्रको। So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the spiritual master of Srila Prabhupada, he comments in this connection. श्रील प्रभुपादका गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले यो सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ यो उल्लेख गर्नुहुन्छ। One can become perfectly successful in the mission of his life if he acts exactly according to the words he hears from the mouth of his spiritual master. त उहाँ श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले उल्लेख गर्नुहुन्छ यो सम्बन्धमा कि यदि कसैले आफ्ना गुरु महाराजको मुखारविन्दबाट निस्किएका वाणीमा मनलाई एकाग्र गरेर आफ्नो जीवन समर्पण गर्यो त्यो अभियानका लागि भनेदेखि ऊ पूर्ण रूपले सफल हुन्छ। This acceptance of the words of the spiritual master is called Shrota Vakya. यो गुरुको मुखारविन्दबाट निस्किएको वाणीलाई स्वीकार गर्नुलाई श्रौत वाक्य भनिन्छ। Which indicates that the disciple must carry out the spiritual master's instructions without deviation. यसको अर्थ यो हो कि यसले यो संकेत गर्छ कि शिष्यले आफ्ना गुरु महाराजको वचनलाई निर्देशनलाई अत्यन्त अनुशासनपूर्वक पालना गर्नै पर्छ। And that's what Lord Chaitanya did. He just, okay, I may be a big scholar, I may be the biggest man in India, but anyway, I'll chant Hare Krishna. त्यसकारणले चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना गुरु ईश्वर पुरीले यस्तो भन्दै गर्दा आफू ठुलो पण्डित भए तापनि म भारतको ठुलो पण्डित हुँ, विद्वान हुँ भए तापनि अब गुरु महाराजले मलाई यस्तो भन्नुभएको छ भनेर उहाँले हरे कृष्ण मन्त्रै जप्नु भयो। So here is the story how it happened. यहाँ चाहिँ यो कथा छ, यो कसरी भयो भन्ने बारेमा। A very nice story. अत्यन्त राम्रो कथा छ। Lord Chaitanya had gone to Gaya for doing Pinda, and he happened to meet Ishwara Puri, who was a friend of his father. He was a Vaishnava sannyasi. जब आफ्नो बुवाको पिण्ड तर्पण गर्नको लागि गयामा जानुभएको थियो तर्पण दिनको लागि, त्यो बेलामा ईश्वर पुरी भन्ने एकजना सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव सन्यासी। उहाँसँग भेट भयो चैतन्य महाप्रभुको। ईश्वर पुरी उहाँको बुवाको साथी हुनुहुन्थ्यो। So remember that Lord Chaitanya is explaining to the sannyasis in Varanasi how he got infected with his Maha Mantra. He got infected by his Guru Maharaj. वाराणसीको सन्यासीहरूलाई चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ कि उहाँ कसरी चाहिँ यो हरे कृष्ण महामन्त्रद्वारा संक्रमित हुनुभयो भनेर आफ्ना गुरु महाराजबाट। So his spiritual master, he taught him various verses about the holy names. उहाँका गुरुले चैतन्य महाप्रभुका गुरुले भगवानको पवित्र नाम सम्बन्धी थुप्रै श्लोकहरू चाहिँ सिकाउनु भयो। Some of you may know these verses, they're very nice.
केही श्लोकहरू तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, अत्यन्त राम्रा श्लोकहरू छन्। This is one of them coming up now. यो चाहिँ अब आउँदैछ, यो चाहिँ त्यो मध्येको एउटा हो। Nam vinu kali kale. नाम बिनु कली काले, Nama vinu kali kale. नाम बिनु कली काले, Nahi aradharma. नाय धर्म, Sava mantra saranam. सर्वमत्र सारणम Hey shastra marma. यही शास्त्रमर्म। In this age of Kali, there's no religious principle other than the chanting of the holy name. यो यस कलियुगमा चाहिँ भगवानको नाम जप्नु सिवाय अन्य कुनै भगवत प्राप्तिको बाटो छैन। Which is the essence of all Vedic hymns. यो चाहिँ सम्पूर्ण वैदिक स्तुतिहरूको सार हो। This is the purport of all scriptures. यो सारा शास्त्रको चाहिँ निचोड हो। So Lord Chaitanya heard this from his spiritual master. चैतन्य महाप्रभुले यो आफ्ना गुरु महाराजबाट सुन्नुभयो। Actually, Lord Chaitanya, he was taught the one that we've been saying many times. वास्तवमा श्री चैतन्य महाप्रभुलाई जो सिकाइएको थियो, जुन हामीले धेरै पटक भन्दै आउँछौं, Harinama 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 eva kevalam kalona sevana sevana sevagachenita. केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम, कलियुगमा अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को कुनै उपाय छैन, यो श्लोकको अर्थ हो। And of course, there are many other supporting evidence from the scriptures. यस यो लगायत अरु थुप्रै शास्त्रबाट नाम जप कीर्तन सम्बन्धी थुप्रै प्रमाणहरू पनि चैतन्य महाप्रभुलाई गुरुले सिकाउनु भयो। And that's explained in the purports of Srila Prabhupada. यो चाहिँ चैतन्यमा श्रील प्रभुपादको तात्पर्यमा उल्लेख गरिएको छ। So I want to go on though to the storyline. तर म कथामै जान्छु। So Lord Chaitanya told the sannyasis in Varanasi, चैतन्य महाप्रभुले वाराणसीका सन्यासीलाई भन्नुभयो, since I received this order from my spiritual master, I always chant the holy name. किनकि मेरा गुरु महाराजबाट मैले यही आज्ञा प्राप्त गरे, त्यसकारणले मैले सधैँ यही हरे कृष्ण महामन्त्र कीर्तन गर्छु, जप्छु। But I thought that by chanting and chanting the holy name, I had become bewildered. तर मैले सोचेको छु, मलाई लाग्यो यस्तो कि म यो जप गर्दा 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 म भ्रमित त भइन भन्ने पनि लाग्यो मलाई। So while chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself, and thus I laugh, cry and dance and sing just like a madman. अब यो भगवानको नाम अत्यन्त प्रेमपूर्वक शुद्ध भावमा जप गर्दै गर्दा मैले आफैलाई गुमाए, अनि म कहिले हाँस्थे, कहिले रुन्थे, कहिले नाच्थे। So I collected myself. I began to consider that chanting the holy name of Krishna had covered all my spiritual knowledge. म चाहिँ पागल भए जस्तो लाग्यो र मैले सोच्न थाले कि म चाहिँ यो नाम जपेर त मेरो सबै आध्यात्मिक ज्ञान चाहिँ यसले ढाक्दियो जस्तो लाग्यो मलाई। I thought that I'd become mad by chanting the holy name. यो नाम जपेर म पागल भए जस्तो लाग्यो मलाई। So I went immediately to the lotus feet of my spiritual master, Ishwara Puri. त्यसपछि म मेरा गुरु महाराज ईश्वर पुरीको शरणमा गएँ म। So then he asked Ishwara Puri, त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले ईश्वर पुरीलाई सोध्नु भयो, my dear Lord, what kind of mantra have you given me? हे गुरु महाराज, मलाई कस्तो मन्त्र दिनुभयो तपाईले मलाई? I have become mad simply by chanting this Maha mantra. यो महामन्त्र जपेर त म त पागल जस्तो भएको छु त, म कहिले हाँस्छु, कहिले नाच्छु, कहिले गाउँछु, कहिले उफ्रिन्छु, यस्तै भएको छु त। के मन्त्र दिनुभयो? So Prabhupada says in the purport, प्रभुपादले तात्पर्यमा भन्नुहुन्छ, I think you know this verse. You can repeat after me, please. मलाई लाग्छ यो श्लोक तपाईहरुलाई थाहा छ, म सँगसँगै दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। You can unmute. अनम्युट गरेर दोहोर्याउनु होला।
Yogaitam nimeshena निमिषेण Shusha Pravrisaitam रक्षुषा Gaitam प्रवृत्तं Nimishena Gunyaitam Vishaitam Jagatsavam Ekam Jagat Sarvam Govinda Virahena Me. Govinda Virahena Me. Oh Govinda, feeling your separation and considering a moment be like 12 years or more. हे गोविन्द तपाईको विरहमा मलाई एक क्षण पनि 12 वर्षभन्दा बढी जस्तो लागिरहेको छ Go on. र मेरो आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगिरहेका छन् मुसलधारे पानी जस्तै र मलाई यो सारा संसारै तपाईको विरहमा सुन्ने लागिरहेको छ So actually this is very crazy. It's actually mad. वास्तवमा यो पागलपन जस्तै हो यो But Prabhupada says it is the aspiration of a devotee that while he chants the Hare Krishna Maha Mantra, his eyes will fill with tears, his voice will falter, and his heart throb. तर वास्तवमा यो भक्तले गर्ने अभिलाषा हो उसको कहिले यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दाखेरि उसको आँखाबाट आँखा रसाउने आँखाबाट आँसु आउने उसको आवाज चाहिँ रोकिने आवाजै निकाल्न गाह्रो हुने घाँटी रोकिने अवरुद्ध हुने यो स्थिति कहिले होला भनेर भक्तले अभिलाषा राख्छन् This, Prabhupada says, this is a sign of separation from Govinda. यो चाहिँ गोविन्दबाट वियोग भएको लक्षण हो यो संकेत हो In material life, we are all separated from Govinda. यो भौतिक जीवनमा हामी सबैजना गोविन्ददेखि छुट्टिएका छौं And we are absorbed in material sense gratification. र हामीहरू भौतिक इन्द्रिय तृप्तिमा जकडिएका छौं Therefore, when one comes to his senses on the spiritual platform, he becomes so eager to meet Govinda that without Govinda, the entire world becomes vacant place. यसकारणले जब कोही व्यक्ति आफू आध्यात्मिक स्तरमा आउँछ जब ऊ त्यो स्तरमा आउँछ उसका इन्द्रियहरू सहित भन्देखि अनि त्यो बेलामा उसले चाहिँ गोविन्दलाई भेट्नको लागि ऊ आतुर हुन्छ र गोविन्दको विरहमा ऊ सारा संसार उसको लागि सुन्ने लागिरहेको हुन्छ Now, please remember, this is Lord Caitanya speaking to the Mayavadi sannyasis in Varanasi. तपाईहरुले यो कुरा याद गरिराख्नुस् कि यो जुन कथा चलिरहेछ यो श्री चैतन्य महाप्रभुले वाराणसीमा मायावादी सन्यासीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि म मेरा गुरुमा The Mayavadi sannyasis had challenged him, why are you chanting and dancing like this? किनकि मायावादी सन्यासीले उहाँलाई चुनौती दिएका थिए तिमी सन्यासी भएर किन यस्तो कीर्तन गर्दै नाच्दै गाउँदै बाटोमा पागल जस्तो हिँड्छौ भनेर So then Lord Caitanya said, I met my spiritual master in Gaya and he told me to chant. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो मैले मेरा गुरुमाजलाई गयामा भेटे र गयामा गुरुमाजले मलाई भन्नुभयो तिमी मूर्ख छौ त्यही भएर नाम जप कीर्तन गर So I went away and I tried to chant the Maha Mantra and I thought I was going mad. त्यसपछि मैले नाम जप्न थाले गुरुमाजले भने अनुसार त्यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दै जाँदा म त पागल भएँ कि क्या जस्तो लाग्यो मलाई So I went back to my spiritual master Ishwarapuri and I told him what was happening. Chanting is making me dance and laugh and cry. अनि म मेरा गुरु महाराज कहाँ फेरि गए अनि त्यसपछि मैले गुरु महाराजलाई भने गुरु महाराज कस्तो मन्त्र दिनुभयो तपाईले मलाई यो नाम जप्दा त मलाई हाँस्न मन लाग्छ कहिले रुन मन लाग्छ कहिले नाच्न मन लाग्छ कहिले उफ्रिन मन लाग्छ म त पागल भए जस्तो लाग्यो So when my spiritual master heard me explain like this, he smiled and then he began to speak to me. जब मेरा गुरु महाराजले मेरो यो गुनासो सुन्नुभयो मलाई यस्तो यस्तो भयो भन्ने कुरा सुन्नुभयो त्यसपछि मेरा गुरु महाराजले मुस्काएर मलाई भन्न थाल्नुभयो Actually, Ishwarapuri was very happy to see Lord Nimai Pandit that he developed ecstatic love of Krishna. वास्तवमा श्री ईश्वरपुरी चाहिँ यो निमाई पण्डितले चाहिँ कृष्ण प्रेममा यसो भाव विभोर भएर भएको कुराले चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो The spiritual master is very happy to see that his disciple is becoming successful in spiritual life. गुरु एकदम खुसी हुन्छन् जब उनका शिष्य चाहिँ
आध्यात्मिक जीवनमा सफल भएको देख्छन् गुरुलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। Just like a parent is very happy to see how his children are doing very well. जसरी बुवालाई खुसी लाग्छ, आफ्ना बुवा आमालाई खुसी लाग्छ जब बालबच्चाहरूले राम्रो गर्छन् भने त्यो बेलामा बुवा आमा त्यसले खुसी हुन्छन्। The child is starting to crawl and stand up and the parent is clapping. Oh, you're doing so good. जब बच्चा घस्रिन थाल्छ, बामे सर्न थाल्छ अनि उभिन खुस गर्छ, उभिन लाग्छ, त्यो बेलामा बुवा आमालाई एकदम खुसी लाग्छ। ओ ल उठ्यौ, तिमी राम्रो गर्दैछौ। So then Ishwarapuri told Lord Chaitanya, Nimai Pandit, ईश्वरपुरीले त्यति बेला निमाई पण्डितलाई भन्नुभयो, because he was not a sannyasi then, he was just before sannyas, he met his spiritual master. यो सन्यास लिनुभन्दा पहिलेको कुरा हो, किन सन्यासी हुनुहुन्थेन त्यति बेला, चैतन्य निमाई पण्डित हुनुहुन्थ्यो। Ishwarapuri said, it's the nature of the Hare Krishna Maha Mantra that anyone who chants immediately develops his loving ecstasy for Krishna. यो चाहिँ यो हरे कृष्ण महामन्त्रको स्वभावै यस्तो हो, यसको गुण नै यस्तो हो, जसले यसलाई प्रेमपूर्वक जप गर्छ उसले चाहिँ कृष्णप्रतिको वियोगमा कृष्णप्रति प्रेम विकास गर्छ। Prabhupada explains that one who chants Hare Krishna mantra develops bhava or ecstasy. श्रील प्रभुपादले उल्लेख गर्नुहुन्छ, यदि कसैले चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र गम्भीरतापूर्वक जप्छ भने चाहिँ उले भावको स्तर प्राप्त गर्छ, अर्थात् प्रेम भन्दा अघिल्लो स्तर। This is the preliminary to developing love of God. यो चाहिँ ठ्याक्क यो भक्तिको प्रेमको अवस्थामा, कृष्ण प्रेमको अवस्था भन्दा अघिल्लो अवस्था हो। Krishna mentions this bhava in Bhagavad Gita. यो भगवत गीतामा यो भावको बारेमा कृष्णले उल्लेख गर्नुहुन्छ। I think you know this verse very well, many of you. मलाई लाग्छ यो श्लोक चाहिँ धेरै जनालाई राम्रोसँग थाहा छ होला। Aham sarvasya prabhavo. अहम सर्वस्य प्रभवो। Matak sarvam pravartate. मत्तः सर्वं प्रवर्तते। Iti madhva bhajante mam. इति मत्वा भजन्ते माम्। Buddha bhava samanvita. बुधा भाव समन्विता। I am the source. Translation: I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. म चाहिँ यो सारा संसार भौतिक र आध्यात्मिक दुवै संसारको स्रोत हुँ, सबै कुरा मबाटै उत्पत्ति हुन्छ। The wise who know this perfectly engage in my devotional service. जो बुद्धिमान छन् यो कुरालाई बुझ्दछन् तिनीहरू मेरो भक्तिमय सेवामा पूर्ण रूपले लाग्दछन्। And worship me with all their hearts. Buddha bhava samanvita. र उनीहरू चाहिँ हृदय लगाएर चाहिँ मलाई उपासना गर्छन्, तिनीहरू बुद्ध भाव समन्वित। So how long do we have now? Do we have time for questions? संकीर्तन सेवा प्रभु, कति समय छ हामीसँग? प्रश्न उत्तरको लागि हामीसँग समय छ। Yeah, we have 8 minutes, Guru Maharaj. Only 8 minutes. So we'll day after tomorrow we'll continue with this part of Caitanya Charitamrita. त्यसो भए हामीले पर्सि यो चैतन्य चरितामृतको यो कथालाई निरन्तरता दिन्छौँ पर्सि। I love this part very much. It's my favorite part. मलाई यो अत्यन्त मन पर्ने भाग हो चैतन्य चरितामृत भित्र। So we can continue the day after tomorrow. Let's have some questions now. केही प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ अब, कसैको केही प्रश्न छ भने। Guru Maharaj, could I ask a question, please? Yes, please. We of course can't get that sort of. You can speak in Nepali. First speak in Nepali. Okay. हामीहरू अवश्य पनि चैतन्य महाप्रभुको लेभलमा त पुग्न सक्दैनौँ, तर मलाई लाग्छ चैतन्य महाप्रभुको लाई जुन दीक्षा लिने बित्तिकै हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दाखेरिमा जुन भाव लक्षणहरू देखा परे त्यसको
0.01% पनि हामीले वर्षौं वर्ष च्यान्टिङ गर्दाखेरि पनि पाउन सकिएको छैन। यसको लागि केही सल्लाहहरू हजुरले दिन सक्नुहुन्छ कि? He is asking, Dharmavir Prabhu from London maybe. So he is asking that certainly as Sri Chaitanya Mahaprabhu got the ecstatic symptoms just after getting initiation from his Guru Maharaj in ecstatic love for Krishna, he was like dancing and he had those symptoms. So certainly we can't get that symptom, we cannot get during our initiation. Even after chanting for so many years, after initiation, even 0.01% of that symptom are not manifesting in us. So could you please explain how to get these kinds of realizations and feelings that Sri Chaitanya Mahaprabhu had? Just 0.01% of that symptoms are sufficient for us, we guess. So how to get that level of loving relationship with Krishna? So could you please explain? He's asking. So Prabhupada explains it in the purport actually. Srila Prabhupada तात्पर्यमा वास्तवमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ that we have to first go through the process of Vaidhi Bhakti, Sadhana Bhakti, and so on. And then come up to the level of spontaneous devotional service. श्रील प्रभुपादले त्यहाँ चाहिँ वैदिक भक्ति साधना भक्तिका कुरा गर्नुभएको छ र त्यसपछि भाव भक्तिमा हामीहरू त्यो आउनुपर्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ. It's like Lord Chaitanya is a special case. This is Leela. The Leela of Lord Chaitanya we're hearing. We can't imitate Lord Chaitanya. यो चाहिँ यो विशेष कुरा हो, यो विशिष्ट घटना हो, श्री चैतन्य महाप्रभुको लीला हो. हामीले उहाँको अनुकरण गर्न मिल्दैन, गर्न सक्दैनौँ. But even many devotees, even though we are heavily conditioned and even we are not purified in our behavior, by chanting, we experience something very transcendental about the Maha Mantra. हुन त हामीहरू यो बद्ध जीव हौं, हामीहरू त्यस्तो उच्च लेभलमा छैनौं, तर पनि हामीहरूले यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्दै जाँदाखेरि यो केही दिव्य कुरा छ यसभित्र भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौं. Actually, many people during this COVID-19, we're having many broadcasts and kirtans all over the internet. And many people becoming interested. What is this? Chanting. It's something new. It's something different. It's beyond this temporary world. अहिले यो कोभिड-19 को कारणले हामीहरू अनलाइनमा इन्टरनेटमा विभिन्न किसिमका हाम्रा प्रवचनहरू अथवा विभिन्न कुराहरू हामीले शेयर गरेका छौं. त्यस धेरै मान्छेहरू ग्यासो भइरहेका छन् हैन. यो के हो, यो संसारमा अलि अनौठो कुरा, यो चाहिँ अलि अचम्म लाग्दो, यो संसारिक कुरा भन्दा फरक के होला भनेर रुचि राख्छन्. So Lord Chaitanya says this chanting helps us to give a taste of the nectar for which we are always anxious. श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्छ कि यो हामीले जुन अमृत पाउनको लागि जुन हामी लालायत छौं, actually अमृत चाहिँ यसले दिन्छ. यो नामले everyone's looking for bhava, the bhava of love of God. This is the natural instinct of the soul to love God. वास्तवमा यो सबैजना चाहिँ भगवानको प्रेम खोजिराखेका छन्. यो चाहिँ जीवको स्वाभाविक उत्प्रेरणा यो भगवानलाई प्रेम गर्नु. I didn't want to chant Hare Krishna personally. व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म आफैले हरे कृष्ण महामन्त्र जप्न चाहन्छु. I've told this story before. मैले पहिला पनि भनिसके तपाईहरुलाई मेरो कथा. In fact, the first time I saw devotees, I nearly vomited on the floor. I thought it was so horrible. पहिलो पटक वास्तवमा मैले भक्तहरुलाई देख्दाखेरि मैले झन्डै बान्ता गरेको भुइँमा, यो अत्यन्त डरलाग्दो अचम्म लाग्दो भएको थियो. I was so demonic. I was very demonic.
म त्यस्तो आसुरी स्वभावको थिएँ। But then my friend, he taught me to chant Hare Krishna. त्यसपछि मेरो साथीले चाहिँ मलाई हरे कृष्ण जप्न लगाए। I only did it because he was my friend. I thought, okay, if he wants me to chant, I'll chant. अनि मैले खासमा चाहिँ यो मेरो साथी भएको हुनाले मैले जपेको, अब उसले मलाई भनिहाल्यो त्यही भएर। I've done so many stupid things in my life with this guy, my friend. So why not do one more stupid thing and chant Hare Krishna? यो मेरो साथीसँग मैले कति मूर्खतापूर्ण कति क्रियाकलापहरू सँगै गरेको छु यो साथीसँगै। अब यो एउटा हरे कृष्ण जप भने अहिले यो जपेर के बिग्रेला र ल जप दिम भनेर मैले जपेको। But somehow or other, because he'd been to the temple in London for a few days, he'd stayed in the temple. So he was infected with this dangerous virus of the Maha Mantra. यो मेरो साथी चाहिँ केही गरी कुनै कारणवश लन्डनको त्यो मन्दिरमा गएर केही दिनदेखि बसिरहेको रहेछ। त्यहाँ बसेर चाहिँ यो हरे कृष्ण महामन्त्र यो खतरनाक संक्रमणबाट ग्रसित भएर। And those devotees in London at that time, they were the original devotees that Prabhupada had taught, like Malati, Shamasunda, Mukunda, Janaki, Yamuna, they're all there in the temple. And he came down to see me. वास्तवमा यो त्यो बेलामा उले लन्डनमा भेटेका मेरो साथीले भेटेका ती भक्तहरू चाहिँ शिल प्रभुपादले लन्डनमा पठाउनु भएका उहाँका आफ्ना प्रत्यक्ष शिष्यहरू श्याम सुन्दर मालती जानकी यमुना यी प्रमुख शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ उ मलाई त्यो मेरो साथी तल्ल आयो मलाई भेट्नको लागि। So after chanting Hare Krishna one time, I thought this very nice. I couldn't stop. एकपटक हरे कृष्ण महामन्त्र जपेपछि मलाई राम्रै लाग्यो, म रोक्न सकिनँ। And people thought I'd gone mad. त्यसपछि मान्छेहरूले ठाने म पनि पागल भएँ भनेर। So it's, you know, you may be in a different culture, whereas in Nepal, it's not unusual to chant Hare Krishna. And Krishna, everybody knows Krishna in Nepal. मलाई लाग्छ तपाईँ त्यस्तो अनौठो ठाउँमा हुनुहुन्न, यो नेपालमा चाहिँ सबैलाई कृष्ण थाहा छ, यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने भन्ने कुरो थाहा छ। But sometimes people from other faiths also, like I know somebody from a Parsi family, and she heard the Hare Krishna mantra and started to chant. She immediately got a taste. This is something spiritual. It was a bhava. You can actually get bhava, although it's only a little bit. How do you say 0.01%? That bhava is enough to attract us to go back home to Krishna. अब यो नेपालमा त कृष्ण यो सजिलै छ, अब नाम जप्न कृष्ण थाहा छ, तर मैले चाहिँ पूर्ण रूपले फरक समुदाय फरक परिवेशमा भएका मान्छेहरूलाई पनि यस्तो भेटेको छु, फारसीहरूलाई पनि भेटेको छु। उनीहरूले तुरन्त हरे कृष्ण महामन्त्र जपेका छन् र त्यसमा उनीहरूले अर्कै एउटा आकर्षण महसुस गरेका छन् र सजिलै उनीहरू भाव अर्थात् त्यो तपाईले भन्नुभएको 0.01% को भाव प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यो नै भगवत धाम जानको लागि चाहिने त्यति भए पुग्छ हामीलाई। It's a real taste. It's a real emotion coming from the heart, which is connecting us with Krishna. It's a relationship. It's opening up. So that Maha Mantra can open up a relationship with Krishna, which we can call bhava. यो चाहिँ हृदयबाट प्रकट हुने एउटा कृष्णसँगको सम्बन्ध हो। त्यो हरे कृष्ण महामन्त्रले उजागर गरिदिन्छ हामीलाई, त्यो भावमा हामीलाई ल्याइदिन्छ। So even though we're neophytes, we can taste this. हामी नयाँ नयाँ नवसिकारु भक्त भए पनि हामीहरू यसको स्वाद लिन सक्छौं। And therefore we should preach. We shouldn't hesitate. We should give people this Maha Mantra, whoever we meet, wherever we go. Hey, chant Hare Krishna, it's really good. This lockdown is a useless time. Just try chanting Hare Krishna. You'll be happy. त्यसकारणले हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। जहाँ हामी जान्छौं, जता हामी जान्छौं, मान्छेहरूलाई भन्नुपर्छ, ए ल यो नाम जप्नुपर्छ, यो अहिलेको यो बेकारको समय छ, केही काम छैन, यो बेला हरे कृष्ण महामन्त्र जपे भइहाल्यो नि भनेर जतासुकै गए पनि हामीले नाम प्रचार गर्न खोज्नुपर्छ, भगवानको नाम दिनुपर्छ अरूलाई। Yeah, this is the real value of lockdown. Chant Hare Krishna. वास्तवमा यो लकडाउनको ठुलो महत्त्वपूर्ण कार्य हो यही हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नु। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Unmute. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Krishna Krishna. Hare Krishna. Krishna Hare Krishna. 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 Krishna Krishna. Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Hare Rama. Rama. Hare Hare Rama. Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare. Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare. Dhanyavad. Thank you. Goodness, Jai Mahavishnu Maharaj. Thank you. Mahavishnu Swami Maharaj. Jai. Srila Prabhupada ki jai. We'll meet the day after tomorrow. हामीहरू पर्सि भेट्न सक्छौँ। Hari Bol. Hey, Krishna's grace. हरि बोल। कृपाले हामी पर्सि भेट्न सक्छौँ। My friends are gonna Jai Hare Krishna. Indriyananda. How'd you Hare say? Krishna Maharaj. I forgot my Spanish now. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jai Maharaj. Hare Krishna. You're in Mayapur. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. So wonderful to be with you every day. तपाईँहरूसँग रहन पाउँदा एकदम रमाइलो लाग्छ। Yes, Maharaj, with you also. How many more minutes we have? हामीसँग कति मिनट छ? अरु कीर्तन जय प्रभु। कीर्तन जय प्रभु। नो मोर No more. यत्रो टाइम छ र के को टाइम छैन भनेर Day after tomorrow. We have time day after tomorrow is saying. Hare Krishna. महाराज जानु हो कि? महाराज जानु हो क्या?